I'll be waiting till we make it the day to celebrate. I'll be waiting till we make it. Oh, we will see. Come with me, take the journey. We will see. Come with me, take the journey. The way to celebrate. I'll be waiting till we make it the day to celebrate. I'll be waiting till we make it. Oh, we will see. Come with me, take the journey. We will see. Come with me, take the journey. Здорово всем, здорово. О, Adapted, давно тебя не было тут. Хотя и стримов давно не было. Ну, не учитывая последний стрим по этому, по Honkai. Здорово, Лиз, здорово. Давно не виделись. Так, сейчас экран подрублю. Я занят. Понял, понял. Окей. Деловой человек, извините, что отвлекаем. А, блин, точно. Надо чуть потише сделать, это сильно громко, по-моему. Так. Надо пойти смолу немного слить. Я надеюсь, музыка не пропала. Я тут заметил баг, то что музыка пропадает. Когда выходишь с этого, с поезда. Ну вот и этот баг как бы накаркал. Называется, зашел на поезд. Разок. Капибара, привет. Завтра школа, я тебя смотрю. Ну, у нас сегодня не особо долгий стрим, скорее всего, будет. Где-то часа 2, наверное. Или может 3. Здорово, Андрей. YouTube, падла, сообщения не присылает. По факту. А я Андрея предупреждал, то, что сейчас стрим будет. Ну, не сейчас. Я предупреждал, то, что он должен был начаться полчаса назад, но задержался. Короче, классно, без звука теперь играем. Ну, звук типа есть, но музыки нету. Как бы сраная игра все еще в бете. Тупо с кайфом. Департ имба, согласен. Чисто джунгли местный. Дела нормально. В
принципе, сейчас готовлюсь к C1 гепарду. Морально подготовлен, так сказать. Спасибо, спасибо, Андрей, за пожелание. Иди поспи. Огненный ГГ тоже. Ну, я еще не дошел, поэтому ничего сказать не могу. Но вроде говорят, что сильный, насколько я знаю. Нет, стоп, вот что? This is our chance. Чек, не шаг. Never heard of it. Зачем мне чекать акции? Я тут ничего не понимаю пока что в этой игре. Ну как, типа так. Относительно. 50-50. Я уже, кстати, Леву выбил. Че? Кого? Кто? А, ты про Вельта. Понял. Наверное, про него. Let's go. How about this? You will know justice. The die is cast. Ну, Вельт прикольный. Типа, внешне. Я б типа не против себе его выбить. Вот. А, чё там, аккаунт? Можешь ускорить? Не, я ускорять не буду. Так, поиск. Янцинь. В простонародье яйцо. ГГ, огненный. Не, ну типа я его видел, там, опять же, он в трейлере был показан, если не ошибаюсь. Стоп, чё? А он типа меняет свою характеристику с этим... А, я этого не знал. Он меняет его на сохранение, а не разрушение. Подожди, стоп, нет. А, это... Чё? А почему на моё переключилось? А что я нажал, что у меня переключилось на моё? Ладно, я не понял. Короче, он меняет характеристику, как я понял. Путь выбранного персонажа. Сохранение. Все правильно, окей. Ладно. Короче, по поводу класса этого я не знал, что он меняет. Ну, типа, когда он пира. Чё там? О, господи. Я крутой, все смотрят на обложку, в скобочках игру, а я смотрю ради души, ради стримера. Понимаю. Спасибо, адептат. Скрин только лохи играют, не в обиду. Куда это ускорение? И консты другие. Не, ну по поводу конста я вроде слышал. Не, ну... Я не знаю, это нож, да? А в плане внешнего вида вроде консты не поменялись. Типа... В плане внешнего вида. Но консты это понятно, что будет меняться. Это же как в этом, как в Геншине, типа тоже там от класса зависит, какие у тебя консты. Ну, типа, на ГГшку. Но по поводу вот этого я не ожидал, что он будет менять. Ну, типа, путь. Так сказать. Ну, короче, что я могу сказать? Яйцо. Яйцо мне не нравится. Ну, Селе заебись. Господи, блядь, Селе уже называю, пиздец. Насмотрелся всяких ютуберов обоссанных. Ладно. Типа прикольно. Конста на нее... Ой, как, господи. Сигна на нее есть. Но я не вижу смысла ее убивать, потому что там есть аналог с этого... Господи, как она называется? С типа... Виртуальный мир вроде бы. Если я ничего не путаю.
Там есть неплохая пушка для Селе с виртуального мира. А чё по... Ага, конст нету, все окей. То я сейчас думал, открою, а тут 6 конст. Круточки через полчасика, через час. Зелень. Пиздец. Это не зелень, тут просто долбоебы на переводчиках неправильно перевели, это Селе. Там должно быть Селе. Уебан на разработчиках, блядь. Ну, не разработчиках, блядь, а те, которые переводят. Перевели, блядь, как Зеля. Криворукие еблоиды. Сука, блядь, мне так очко нахуй с этого горит, блядь. Как можно, блядь, так бездарно перевести персонажа, блядь? Типа, видно же, что написано Селе, а не Зеля, блин. Чекни Наташу. О, как тут чек? Ага. Не, ну типа прикольно, но опять же, я сейчас не разбираюсь. Вроде я слышал то, что... подождите. Охуеть, 5-звездочная на Наташу, понимаю. Я подумал, то, что это другая эта штука. Я подумал, это которая 4-звездочная. Просто знаю то, что есть Байлу 4-звездочная, она вроде тоже на Наташу хорошо встает. Насколько я слышу. 2 консты. Ну, типа прикольно. Но опять же, я типа считаю, что новичок в этой игре, я еще не разбираюсь ни в чем. Я не могу как-то прикольно, ну, типа, там, оценить персонажа. Но вообще, короче, если так брать персонажа, мне из этих всех нравится, по сути, Наташа и Селе. Ну, ГГ огненный тоже прикольно выглядит. Ну, яйцо в пролете полностью. 4-звездочная. Ой, Сигна, господи, блин. Путаю консты, Сигны. Ой, ёперный театр. Позор мне. Лиза все, убежала. Ну, короче, в принципе, что, прикольно. Когда-то у меня тоже будет Селе. Когда-то, наверное, не в этой жизни. Кавка соло. Да, моя жена в Соляного разъебет всех. Ожидаем выхода. Ну вот, Лиза пришла. Так, короче, сейчас, секунду, я вам заставку обратно врублю, перезайду. То... Кавка не совсем имба. Не, ошибка. Это имба имбовая. Она все и вся порвет. Чисто по вайфу фактору. Так, я надеюсь, музыка вернется. Я в тени сижу. Ок. Ассасин у нас местный появился. Там много требований. Да мне пофигу. Чисто вайфу фактор, опять же. Она слишком пиздато выглядит. Так, все, вернулась музыка. Главное не ходить по этому. По экспрессу. То опять пропадет. Будет все печально. Горло болит. Выпей теплого чая. Может, поможет. Или ты про меня? У меня не болит. Я просто иногда кашляю, потому что у меня какая-то хрень, так сказать. Немного приболел и теперь кашель постоянно. Хотя вроде болезнь-то прошла, но типа температуры нет там, и горло не болит. Ребята, вас на лайки разводят. Удачи и здоровья, спасибо. Я в Англии узнался. Да, поставь. Хорош, хорош.
Короче, по поводу круток, там Андрей вроде спрашивал. Через, я не знаю, минут 20-30, наверное, где-то так. Я должен еще немножко подготовиться морально подготовиться к гепарду C1. О, 5 лайков поставили. Вы молодцы. Спасибо за лайки, ребят. Я самый крутой в сайтике. Бля, пиздец. Не хочешь посмотреть, как мы будем сносить друг другу кабинет? Ну, можно, наверное. Ну, только если это не будет больше 15 минут. А то что-то сильно долго. Можно это нормальные условия поставить, там до 2 смертей будет. Но опять же, это только после стрима. Чё так мало? Ну, чтоб не затягивать. Смысла особо не вижу тратить на 1 на 1. Чисто рафлянная фигня. — 40 минут турбо играли с кайфом. Чего? Спросите, как избавиться от привычки, когда нечего говорить, то говорю о себе. Да ладно, можешь говорить. Забей, просто релакс. У нас тут не какой-то мега крутой стрим на 1 миллион зрителей. Так что зачилитесь. Дядя Женя, помогай. Да-да. Нет, так скучно, нужно трон снести. Не, извините, я не готов тратить полчаса или час своей жизни на бесполезную фигню. Хотя я вон трачу, как бы уже, но все же. У нас френдли обстановка. Ну вот, да, типа того. Я стал говорить его, теперь он мой психолог. Пиздец. Охуенно. Товарищ адепт, на что сегодня жалуетесь? Так, ладно.
меня тут что-то есть не собранное. Разве? Ладно. Я вроде тут все собирал. Или это появилось из-за куста? Мне еще нужно около 20 блоков железа для лового маяка. Это ты в Майнкрафт играешь или чё? Вы маяк. Понял. Блять, пиздец. Извините, адепты, тут мои полномочия все. На этом мои полномочия закончились. Тут я уже помочь не могу. Ну ладно, не шарю за игру и не буду отвлекать, просто посмотрю. Можешь скачать, поиграть, вроде прикольно. Ну, типа, мне, по крайней мере, нравится. После Геншина, не знаю, как-то... Вроде как бы и текста много, но, не знаю, типа... Отдыхаешь, что ли. Как будто после Геншина. Спасибо, успокоил. Хотя, если не нравится, опять же, я заставлять не буду. Пиздец. Пиздец. Ладно. Зависимость от Рейла от игр. Of course. Да-да, я. Я избавился от зависимости. Ну, поздравляю. Я от нее никогда не избавлюсь. Так что да. Бан на какую чечу? Ты знаешь, сколько ей лет? Это чисто я сейчас мысли Лизы прочитал. Бэджи 3 крутки. Хорош, хорош, сильно. Три примагема это еще сильнее.
Сейчас Клидиона, еще какие-то ноунеймы. Жесть. Да, ну у меня спрашивал, у Лизы вроде нет. Не знаю. По поводу Лизы я не заметил, спрашивал ты или нет, но у меня спрашивал вначале. Я хочу такой же голос, как у меня, или чё? Все изи. Блять, писец. Чё за вопросы от Дефтед? Если я захожу на стрим, то это больше не стрим, а допрос. Не расскажу. Бан. Блять, пиздец. Ладно. Я, пожалуй, промолчу. Как я хочу кое-что сказать. Давай. Ебашь.
Зачем? А я могу разве так? Ну, да, логично, не могу. Блять, проебался. Я чуть не заметил, что эта штука тут. Протупил. Что? В смысле? What? Что заблокировано? В чем прикол? Тут поворот туда, и она идет туда, ну и... Какой, блядь, путь заблокирован? What? Блядь, что? Что мне сделать? Пиздец. В чем прикол? В чем я не прав? А, ну да, класс. Хорошо игра работает. Я понял. С кайфом. Просто надо было перекликать эту штуку 2 раза. Без комментариев. Чё, бля? Короче, какой-то пиздец, блядь, в чате происходит, я ничего не понимаю. Пиздец, блядь. Что в чате? Кто кого там булит, не бульте, ёбаный в рот. Не влезает тут разборки. Ок. За школой драка. Надеюсь, это последняя. Да забей, Лиза, они просто рофлят. А, типа... Может, это я стоял перед ним, из-за этого оно не хотел. Ладно, окей. Ну вот что. Окей, встал сзади. Ладно, хорошо, видимо, перед ним нельзя стоять. Видит возле него, типа.
Такие ебучий случай, толкнись ты уж. A little goes a long way. Так. Все, я так понимаю, ладно. Что там у меня не туда? Угу. Окей. Я пошел, если мама проверит комнату, мне пизда. Давай, удачи, адептед. Спасибо, что зашел. If we're not on patrol, we should get some rest. Так, что у нас по времени? Еще немного тут пройду. Well, my friends, are you ready to head out? Ask away, my friend. You haven't heard enough about me, huh? All right. My name is Sampo Koski. I'm a businessman who stands up for justice in his free Businessman. time. And no, I don't have it in for you. What else is there to say? You know him as well as I do. He's an upstanding guy, as well as young, handsome, and charming in his lack of charm. But to be honest, I'm not very close to him. After all, he's an officer and I'm the opposite. Oh, she's quite extraordinary. The renowned rebellious Landau girl. She once had a bright future, but after getting on her leader's bad side, she lost her job. She ended up opening a workshop and playing underground music. I heard that her old man was furious and that only a few younger siblings are still in contact with her. I used to go to her sometimes when I had any mechanical problems above ground, but for various reasons, I don't visit her work. It's a passage connecting the underworld and the overworld, a big stone spiral stairway. You know, I don't understand the architect's obsession with making these steps when there is such advanced technology available. Wouldn't an elevator have been better? It's easier for you youngsters. For this old guy, the steps of the furnace core are a nightmare on the knees. Well, my friends, are you ready to... Wonderful! Remember to bring enough food and drink to refuel on the way. We have a lot of... Mother, I have returned. Rania, I thought I'd lost you. Where were you? Are you hurt? I'll fetch the butler right away. No, there's no need. I don't want to see Sebas right now. Sorry, Mother. I'm fine, really. I just got into a few skirmishes down in the underworld, but... The underworld. Oh, in that case,
Report everything you saw. Commander, Bronya. After the failed pursuit at Backwater Pass, the wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance to help the residents of the underworld resolve a few. We also defeated an ancient robot known as Svarog and learned some truths about the... I'm listening. Go on. Madam Cacolia, it is my firm belief that the visitors from beyond the sky are not the villains we had imagined. I witnessed them take up arms in the name of justice and risk their lives for the sake of others. I can also ascertain that they did come for the Stellaron, but only to relieve the disaster it has brought upon Belobog. Mother, you've always known the truth about the Stellaron, haven't you? Well, the responsibility of bearing that truth will so. I ask you to forgive my defiance, but I believe that the order to dispatch the outsiders was a mistake. To solve the problems brought on by the Stellaron, the architects waited hundreds— Enough! Arrogant. Ignorant. Oh, you disappoint me, Bronya. You merely glimpsed the tip of the iceberg, and now you think you know everything. You spend a short time with that underworld scum, and suddenly you have the audacity— Guards! Take Bronya. They are not scum. My entire life, everything you ever kept from me. I remember it clearly now. This time, tell me what you have seen. What exactly it is you are hiding. Why do you send the Silvermane guards to die in the Fragmentum? Why have you abandoned the people of the underworld? And why? Why did you have that sudden change of mind? I knew this moment would come sooner or later. I just didn't expect it would be so soon. You want to know why I gave those orders? Is that right? Yes. I am ready. Then come with me, Bronya. It is time you heard it. The voice of this dying world. Зарезать как Алию. Нахуй. Ладно. Еще дойдем до этого момента, так сказать. Стражники стоят там вообще поебать, ладно. No. Where's Sampo? Как обычно. Когда крутки, скоро. Скоро. Nope. Next question. Where's our next stop? We should find somewhere to put our feet up. As long as it's not Goethe Hotel again. Classic unreliable Sampo. He probably guessed we'd ask where his hiding place was. No sooner are we back in the administrative district than he sneaks off. The bro or the sis? If you're talking about Japard, we should be careful. He's a top Silvermane guard. He'd probably get a medal for every one of Dan Hung. What do you think? I think it'd be best to pay a visit to Serval Landau. So you think we should avoid Japard for the time being, right? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Besides, if he hasn't been persuaded by Branya's letter... Makes sense. Guess we better head over to Serval's workshop. But we must keep a low profile. What's wrong, Zila?
Nothing. It's just a little... The last time I was on the surface, I was still a child. I have no memory of any of this. The overworld and the underworld. We've been cut off for so long. I'm okay. Let's go. There are so many Silvermane guards on patrol. Is it usually like this? No. I don't remember the security being this tight last time. Might have something to do with us. The Supreme Guardian has probably learned of our arrival already. Bronya. Блять, я не знаю, их обходить надо, не надо. Вроде ничего на карте не рисуется. Ладно. Допустим, блять, задоджил. You know what I mean. Who is it? The shop's closed today. You'll have to come back tomorrow. I remember. The three outsiders. Wait. Quick. Act natural and get inside. Don't get spotted. All right, you'll be safe here. My workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just what crime did you commit exactly? They recalled a bunch of guards from the front line to track you down. It's unprecedented. Now they're patrolling the whole city, and everyone's in a panic. Oh, we just... Not yet, March. Bronya said we could trust you completely. You mean to say you don't trust me completely? Good. That's smart of you. But you needn't worry. Kokolia and I aren't even on speaking terms. It was her that ejected me from the Architects. I refuse to stand with her. I don't believe you guys would do anything bad. And the Architects are gonna need conclusive and publicly available evidence for me to think otherwise. Besides, I know the Architects, and if they did have any evidence, they would have released it by now. I know Kokolia's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details. Dislike? We were like sisters once. Inseparable. Of course, that was all before she became These days, I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's a pretty carefree existence. Ну, Лиза пошла смотреть, кого там она может взять. Она просто ни на ком, кроме ЦК, особо не играла. Ну, в плане кэрри персонажей. If I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Bronya told you to come here, you must have something important to tell me. You can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. And I've got good intuition, by the way. Ooh, I'm the best storyteller. Let me. Try not to embellish the facts. So that's what's been happening. No wonder we hadn't heard from Bronya recently. After all these years in isolation and without a single word from below, this is what's become of... I believe you. There's no way you could have invented all those twists and turns. What's more, we have Miss Селе here as living proof.
As for the Stellaron, I know why Bronya got you to find me. When I was still one of the architects working in the scientific research division, I was researching the Stellaron. I never thought I'd hear that word again after being expelled by the architects. Come on, I'll tell you everything. Only a very few people in Belobog know of the existence of the Stellaron. Those that do would never associate it with the Fragmentum or Eternal Freeze. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out the truth long ago. The research results were purposely hidden away to ensure that the outside world would never know of them. Just my luck. Out of all the research topics I could have chosen, I insisted on the Stellaron. It's clear now that anyone who wanted to get closer to the truth would have been expelled or abandoned. Maybe I should be thanking Cocolia. All she did was push me out. She could have decided to take a more permanent measure. I figured out that the Stellaron and the Fragmentum were linked, so I was already close to the truth. It's a shame that the architects ejected me before I could discover that the source of the Fragmentum was the Stellaron itself. Before I lost my position, I was applying for permission to survey the Stellaron directly. It was my research topic, but I'd never even set eyes on it. My research was all based on historical data and lab simulations. Через 10-20 минут примерно. Ну, вообще, я тогда сказал скоро. Так что да. Держу в курсе. Not long after I submitted my preliminary report and application, I received my punishment. It was obvious that somebody didn't want my research to continue. Cocolia... It's been so many years since we last spoke. We were great friends once. There was nothing we wouldn't share. She became a completely different person when she took on the Supreme Guardianship. The convictions she once held, her enthusiasm... It was like they were drawn out of her by some mysterious force. She gave the order to expel me herself and refused to see me. I never understood that behavior, and I gave up trying to use logic to work it out a long time ago. Sometimes I even wonder whether she really did become a different person. Is that possible? Perhaps there's a single guardian consciousness that gets... Is she being compelled by previous generations of guardians to make such baffling decisions? Who knows? Japard? Not a chance. He's a decent guy, but also famously uncompromising. For my brother, orders are more important than anything. Even if you stuck Bronya's letter to his forehead, he wouldn't be swayed. Неплохо сказано, ладно. Ты что? Что там за ссылку кидаешь уже? You need to choose your words carefully if you want to persuade him of something. It
might be best if I talk to him. Though, yes, I never observed it directly, but I used lab simulations and outbound surveys to establish a rough location. According to the survey results, the Stellaron is likely to the north of Belobog, somewhere in the vast snow plains. We must locate it as soon as possible. Ideally before Kokolia takes action. Not a problem. I was thinking the same thing. But I'm afraid telling you might not be enough. The area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. If you want to get to the northern snow plains, you'll need to get past the Silvermane Guard restricted zone on the front lines first. Even if you get past the restricted zone in one piece, you'll have a whole heap of Fragmentum to deal with. Yes, that's where the main force of the Silvermane Guards is stationed. They've consolidated their position. It sounds like the three of us and Zila might not be enough. Why don't we go back? I fear we may not have the time. Hey, enough pessimism. Back in my official capacity days, I spent a lot of time in the north. I got to know the soldiers and officers on the front line. This calls for brainwaves, not brawn waves. How about I take you over myself? Really? Great! Phew. It's less scary if someone you know is leading the... I want to see the Stellaron too, you know. It was my research topic for over a decade. You don't get that many decades in life. That's settled then. There's no time to lose. We should head out as soon as you're ready. Так, ну, чё? Наверное, сейчас крутки тогда буду делать. Чё там скинула? Надо чекнуть. Что это? Геншин vs Honkai плеера. Reacting to Honkai Star. Ок. Чё, готовы, констейтный гепард? Я морально подготовлен. Потом после стрима поплачу в подушку. Заяц, принеси мне удачу. Хотя у меня такое ощущение, что это, блядь, проклятое место, потому что Лиза тут крутила, выбила гепарда. Я тут крутил, выбил гепарда. Ладно. Что могу сказать? Удачи мне выжить. Да не, точно ивент. Да. Слышали, уже проходили такое. Конечно. Я тоже думал то, что, ну, типа, где там Селе, господи, подробнее, наверное. Или тут не могу найти. Тут нету. Как это открыть? Я уже забыл. Архивы надо какие-то там. Нет. База данных. Да. Во. Я тоже думал, то, что из 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть получается 6, 7 лех, вроде, если я правильно посчитал.
Правильно понимаю? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, и 7 лег. Тут 2 леги, которые мне, по сути... Нет, ладно, 3 леги, которые мне не нужны. То есть 4 леги, которые мне нужны, и 3, которые не нужны. 3, типа, первая гепард, химика и яйцо ебаное. Это 3 леги, которые мне не нужны. Я типа думал, ну, наверное, они выпадут. Но, да, конечно. Ладно. Ну, гепард это лучший из них, наверное. Хуже всего была бы химика. Там бы я больше всего расстроился. Хотя я сейчас чувствую, блядь, еще наколдую я себе. Ой, бля, ладно. Так. Я в тебя верю. Спасибо, спасибо. Ладно, все, ну let's go. Вначале стандарт на удачу в кавычках. Ну, тут ничего. Лиза уже шарит как легу. Смотреть в начале. Андрей 24, привет. Спасибо, спасибо. О, ебать, прикольно. Новая это оружка. Прикольно выглядит. Ты тоже знаешь? Ну окей. Прекрасно. Ну, это неплохо, кстати. На Астову неплохо. Полезно, полезно. Хотя не знаю, что у него там за консты. Так что, да, я не читал их. Let's go next. Ну, тут тоже нема. К сожалению. Стример грантовый. Ну, это у меня уже была. О, ебать. Вроде я слышал, что про нее говорят, что она сильная. Может, даже поюзаю ее. Не знаю точно. Ну, короче, буду смотреть. Она прикольная. Ну, типа, выглядит неплохо. Шо? 2 фиолки, ебать. Подряд причем. Шо, к чему грустный смайлик? Типа то, что лего не выпало отсюда? Лучше 2 гепарда? Конечно. Сейчас мне 10 гепардов выпадет. Готовьтесь. Ой, ладно. Я перекрестился, все. Бля. О, ранняя, кстати. Это 50-я крутка. Блять. Я не хочу смотреть. С первой еще дропнется. Нет, не первой. Ладно. Блять. О, ёбаный рот. Я сейчас чувствую, я не знаю, я, блядь, прям уверен, что я разочаруюсь. Сейчас меня просто игра заскамит. Я ёбаный мамонт, нахуй, которого можно бесконечно скамить. Сейчас мне какой-то пиздец выпадет. О боже. Ладно. Надо просто морально подготовиться. Сейчас, секунду, ребят. Ты выиграешь. Ага. Да-да. Да-да, я. Так, ладно. Блять. Ну, да. Мы напишем, плохо или нет. Да я сам увижу. Я чекну, короче, знак, который тут будет. Потом закрою глаза, потом пойму, что это, и потом только открою глаза. Вот. Тут значок просто у них типа есть. Або ты выиграешь, або я в окно выхожу. Правый чи левый? Шо? В плане знак? Кого? Правый чи левый? Ты о чем? Я немножко не понял. Фух. Пиздец, страшно. О боже. Это... Я не знаю, это, по-моему, это вельт, наверное, да? Или... Я не... Блять, сам знак какой-то непонятный. Да вельт вроде бы.
Это же вельт, ну типа я глаза просто закрыл. Я увидел знак и закрыл глаза. Это же вельт. Так, открываю глаза. Ну да, я угадал, блять. Ну, типа, прикольно. Ну, блять, это не Селе. Алло. Ай, ладно. Типа, окей, я не против, в принципе. Это хорошо, но это не Селе, блядь. Ну, я типа доволен, что хотя бы не гарант. Так, ребят, сейчас, секунду, я открою. Да, ранее. Ща, ребят, секунду. С какой-то стороны, как бы и грустно. Блять, цели пиздец как хотелось, но да. Ладно. Спасибо, что это, блядь, не химика, нахуй. То я бы, блядь, нахуй в окно реально вышел. Так, сейчас я там что-то не читаю. Так МБ будет еще. Ну, типа, да, но... У меня всего 30 круток, а за 30 круток я что-то, блядь, сомневаюсь. Ладно, лазу. Чё, смысл, блядь. Смысл уже томить, так сказать. Все равно только 30 круток. МБ будет еще. Ну, да, опять же говорю. Может еще быть, а может и не быть. Опять хук. Сейчас, блядь, 6 конс на хук соберу. Ага, новая, прикольно. На этого, на Орлана, или как его там? Наверное. Отдай. Покрути. Что я тебе могу сказать? Он крутани десятку выпадет, отвечаю. Так. Next. Не. Ну тогда все. Не выпадет. На Ариэль? Чё? Не понял. Какой Ариэль? Шо? Кого? Блять, что? Сейчас реально 6 конз будет, алё, нахуй. Ладно. Без комментариев. Какая-то уже конста. Ладно, сейчас еще 50 крутану и чекну. Ну, очевидно. Опять пела. Ну и все, наверное, да? Да. Так, смотрим, что там по итогу получилось. Кстати, стоп. Ну да. Магазин. Сколько у меня тут? 4 крутки? Да, окей. Пока оставлю. Потом если что покручу. Смотрим, сколько конст у нас на хук. Ага, ну ладно, 3 консты, окей. Маловато. Я думал, до этого у меня хотя бы одна была. Лизе понравится, сейчас будет писать: «О, милашка». Так, ладно. Пела, папа пева, гемободи. Ну вот. Как бы, да. Да иди ты. Чё первая конста дает?
Окей. Вроде... Подожди, это... Ага, ну вроде прикольно. Для щитов пробивать. Так, а что у нас по Вельту? Там, короче, просто проблема с Вельтом есть небольшая, то что ему нужно его конус, а этот... У меня его конуса нет, у меня только есть временные заменители. Вроде бы вот 2 как раз у меня временных заменителя. Типа. И то они, ну, такое. Наверное, это получше будет пока что. Дед на месте. Понимаю. Надо бы Вельта для начала качнуть. Чисто старый. А, уже он сидит. Сейчас буду тестить, только я не знаю, а вместо кого вообще пожилая сила, реально. А вместо кого мне его поставить, я вот этого не знаю. Надо будет сейчас думать. Я просто пока не совсем понимаю, кто он, саппорт или дамагер. Или вообще все вместе. Надо будет все чекать. Шесть зрителей. Ого. Кто накручивает? Саб ДД вроде. Окей. А у меня этой штуки нет. Вот этой штуки не надо. Тут она тоже не надо. А, вот тут она надо уже. Ага. Куда мне-то надо идти за ним? Окей. Let's go. Чё по реликам на него? Какая у него эта штука? Напомните, небытие. Наверное, можно вот это. Короче, пробую вот это пока поставить. Там буду смотреть дальше уже, как пойдет. Вот это лучше. Тут эффект пробития есть, тоже хорошо. Крит урон. Это получше. Два кунчика уже не хотел тянуть. Подкрадули. Реально. Чьи подкрадули, признавайтесь. Блять, ну, типа, вместо кого мне его поставить? Аста у меня как саппорт. Гепард, щитовик, плюс хиллер.
Немножко. Вместо ГГ не особо хочу в нем конст очень много. Тогда, наверное, вместо Даньки. Данька. Все, ББ. Дань хуй. Сунь хуй в чай, вынь хуй пей. Добавить. Кстати говоря, я забыл уровень качнуть. Красивый дед? Ты про кого? Про Вельта? Где? Чё? Вот тут, типа, справа или чё? Я не понимаю. Мощный дед, добрый вечер. Кристинчка, наверное, так читает твой ник. Привет. Когда ми... все, дошло. Тут. Все, понял, окей. Да я только выбил. Не знаю, что с ним делать. Саппорт, не саппорт. Кто такой по масти? Чё тебе нажать? Вот, нажимаю. Или тут, что ли, я не понимаю. Так, типа. Вот, на, держи. Тут не могу. Саппорт с большим уроном. Прикольно. Как это тогда саппорт вообще? Он с большим уроном. Почему не дамагер? Ладно. Ой, случайно. Че, как он бьет? Бам. Ну окей, допустим. Вроде выглядит красиво тычка. Стоп, у меня... Какая мне там надо? Мне, по-моему, синяя надо, не? Или я что-то перепутал? А, нет, зеленый. Это тут синий, наверное. Да, это тут синий. Окей. Я перепутал. Давайте попробую. I'm with you. Сейчас посмотрим, что умеет. Я, конечно, его типа не супер прокачал. А, я забыл ему эту штуку качнуть. Конус. Ну ладно. Там уже порешаю. Так, допустим. Отскок. По урону ничего не меняется. Ладно. Но я его пока слабо прокачал, поэтому урона особо сильно не будет. Я забыл эту качнуть ему. Опять же. Конус его. Так что да. Классная ешка. Ну, вроде пока неплохо. Ну, типа, опять же, это надо учитывать то, что я ему не докачал. Ну да, он еще. А что с челом случилось? Типа застанил его или что? Надо кьюшку еще посмотреть за него. Leave the rest to me. Ну, такое, в принципе, не очень впечатлило. Ешка получше будет.
gift from the stars. Заключение эффект. Понижает скорость противника. Мягких противников задерживает на ход. Ага, окей. Понял. Спасибо. Calm your body and mind. У нас какой-то профессионал появился по Стар Рейлу. Так, го, не знаю, ультану. Посмотрю, что он делает. Я не шарю. Допустим. А, ну я, по-моему, где-то видел эту ульту, но я типа не шарю, что она особо делает. Я понимаю, много дамажит. А, ну еще это подкидывает, типа. Примерно такой же эффект. Как единственный источник мнимого урона полезен в виртуальной вселенной. Понял. Ну окей. Просто я сейчас особо, ну типа, не особо разбирался в нем. Я не думал, что он мне выпадет. Поэтому да, я особо не шарю. Надо будет потом посмотреть, что я не понял про него. Так. Он взорвется? А, да, он его отпустил, он взрывается. Окей. I don't remember inviting you. Stand down. Ну, визуально персонаж пиздатый. Ну и типа потом по скиллам и тому подобное. Ульта и ешка выглядит. Пиздата. Текс. Ебать, что мне тут наприходило. Жесть. Надо качнуть ему таланты. Ну, точнее, следы. Короче, потом буду читать по поводу него. И решать, что ему ставить и так далее. Конус, конус, конус надо прокачать. Ага, окей. Хорошо. Вы просто пишите свои ники, чтоб я знал. Так, спрос в друзья. Понимаю. Селе есть, а у меня вельт. Ну ладно. Ага, я понял, почему ты так шаришь за него. Наверное. Короче, вы просто свои ники пишите, чтоб я знал, кто мне кинул заявку. То рандомы кидают, типа. Потом забьется счетчик друзей, я не смогу принимать. Вот. Так. Конус я хотел качнуть ему. Да, что, Лиза? Так, я ТГ офнул? Да, офнул, окей. Звуков не должно быть, по идее. Так, стоп, нет. Перебор. Так. А сколько еще стрим будет? Ну, около часа, наверное. Я еще сюжетку хочу немного проходить. А, мне тут теперь не хватает, опять же. Чтобы прокачать. Я потом все равно этот конус отдам Кавке, когда буду ее вбивать.
Только не одна штука, да? Угу. Да еще один раз сходить. Я тогда пойду. Окей, давай. Тебе потом звонить в Дискорд или не? После стрима? Look out! Не? Ну окей. Вы что, там играть собирались с Андреем? Вы будете играть или как? Или вы уже передумали? I won't go easy on you. This is our chance. Ладно. Я бы спать лягу, а то сонная. Ну, смотри сама. Да, если что, спокойной ночи. Спасибо. I hope you're prepared. Андрей в личку, окей. Давай, пока. А если так? А, он по нему отскочит. Я понял. Ну, прикольно. Вроде неплохо дамажит. Я, конечно, типа мало поиграл, но все же. Усилить. Так. Рейл надо качнуть. Готово. Ну и погнали по сюжетке. Не туда нажал. Так. Сюда. If we're not on patrol, we should get some rest. В чем прикол обратно туда идти? Или мне надо было конкретно выйти оттуда? You know what I mean. Это катсцена будет или что? А, ага, окей. Диалог не прочекал. Darn it! I forgot my brother said he'd be around today. Find somewhere to hide, quick! I'll handle him. Кстати, понимаю вовремя. Те тайминги. Chapard! It's you! I didn't think you'd have the time to visit with things so tense on the front line. Things are manageable. The latest wave of monster attacks has slowed. I'm back in the city to take care of a few matters, but I'll be back on the front line later. I thought I told you. Ah! Oh, yes. That's right. Sis, you look a bit pale. Did something No. Why would anything have happened? You don't normally use my full name. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agree. It'd sound better if I started using your full name. Right, Brosif? You can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. I need you to take a look. Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. I thought it was something big. Leave it here. I'll take a look. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is the city under curfew all of a sudden? Has something happened? Кто, блядь? Расшаркивание, блядь.
Я таких слов никогда не слышал. Ладно, окей, допустим. I've been instructed to keep it quiet. Lil Jeppy. So grown up now, looking down on his civilian sister. Don't say that. Forget it. If I don't tell you, Pela will. Last night, Lady Bronya suddenly appeared. She entered Klepoth Fort without saying anything to anyone. The Supreme Guardian is worried that the 3 intruders may have followed Bronya out of the Fragmentum and back into the administrative district. She issued a curfew for the entire city and ordered us to pursue and capture any suspicious individuals. Ah, so that's how it is. No wonder I haven't heard from Bronya. Is she alright? I'm not sure. She hasn't left Klepoth Fort. The Supreme Guardian just said she'd returned. Nothing more. Чё, блять? Это по-вашему беспалевно, да? Я правильно понимаю? Чё, повернись вправо. Пиздец, блять. Охуеть. Самые беспалевные ребята в мире. Это шок, конечно. Ладно. Well, I was sure worried about her. After she disappeared, Pela's workload doubled. She said she barely had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask behind last time I was here. Let me have a look for it. Wait! What is it? It's, right. You remember how you neglected all those flowers to death? I piled them all over there during a bit of spring cleaning, and now there's... Seems like a strange reason not to take a look. Plus, am I supposed to believe you were spring cleaning? You must be up to more forbidden research. am not! How dare you! What do you take your sister for? Never mind. This is your space, and I shouldn't intrude. I've got business to take care of. Bye for now. Hey, wait a sec. Those intruders. I wanted to ask, what crime have they committed? They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Huh. Reminds me of the accusations against me. Kokolia's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian. You're telling me off again? Fine. Whatever, bro. You better be going. Come listen to Pela in my next rehearsal. I will, if I have the time. The coast is clear. You can come out now. Phew, I nearly suffocated. What kind of plot device was that? I almost lost my cool when he went for his flask. This is bad. Bronya's in danger. We have to go save her. Attempting to storm Klepoth Fort by ourselves? Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. Rest assured, Kokolia may have changed over the years, but she never hurt Bronya. I'm certain of that. You sound like Bronya herself. I don't get it. You guys are against Kokolia, and yet in some ways, you seem to trust her completely. I was gauging his reactions just now. Did you see?
Unless we have irrefutable evidence, he won't question Kokolia's orders. If you go after him now, our plan's as good as over. Come on, let's go to the restricted zone. If we can get ahead of the curve and find the Stellaron, Kokolia will be out of options. Is Bronya really safe? You care about her, huh? You must have become close friends. Close Чисто гуляю is по a bit городу. much, На чилі на розслабоні. but I made her a Ладно. promise. Relax. She's the strongest girl I've ever seen. I can believe that. Oh, they've jacked up security all right. How the heck are we gonna sneak in? Leave it to me. Stick close, guys, and don't get... This is a military base. Trespassers aren't allowed in. Wait, isn't that... Serval! Well, if it isn't Franz. Long time no see. You still watching the entrance? Напомните мне, кто такой или кто такая Тинь Юни. Я забыл. Ну ща я дочекаю, я посмотрю, кто это. Well, you see, you haven't changed, Serval. Still nailing us to the wall. So, what brings you over here at this hour? And My brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers. So, these guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. I didn't hear anything about the energy lines malfunctioning. Oh, please. This is a technology division issue. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. If the heating system goes down in the middle of the night, are you gonna be responsible for all the frozen corpses? No, that's, not something... Seeing as you're Captain Japard's sister, Okay, here are some temporary passes. Oh, and remember to give them back to me when you leave. Thanks, Franz. I'll put in a good word for you with my brother and get him to promote you. No, Captain Japard hates all that under-the-table stuff. I'd have a better chance if you don't mention me at all. Баффер на... бафает навыком и ультой. Что это? Сейчас, секунду. То я уже забыл. Ой, не туда. Где там... Господи, баз данных. Тинь-юнь. Тинь-юнь. А, вот это. Ну да, я вроде слышал, что она какой-то там саппорт, типа. Но конкретно ничего я не слышал. Знаю, что саппорт, а что конкретно нет. Не ко мне. О, сундук. Ты кто такой? I'm aware that there are those among you who see the reserve units as a vacation. But let me set one thing. This is the restricted zone. The fragmentum before you conceals monsters that watch your every move. Behind us, we have a band of conspirators that have infiltrated the city. The situation is critical. The lazy and undisciplined among you will lose your lives to the forces surrounding us. As such, starting from today, we will be adding 200 bench presses and 30 extra minutes of one-arm planks to our daily drill. Is that clear? Yes, sir. See? That was easy. You're Japard's sister, all right. I don't want people to see me that way. I'm doing this for you. Otherwise, I wouldn't be using my brother's name.
Секунду, сейчас. Много отвлекся. Все. I haven't seen one of those for a long time. Do you see that mechanical gear bridge? When you cross over to the other side, you arrive at hell on Earth. It's a place too cold to bear, covered in snow and ice. The guys doing the scientific research don't have time to worry about the surroundings. The restricted zone front line is on the other side of the gear bridge. It's an endless fragmentum with a few exhausted Silvermane guards, and the stench of death in the air. If we want to progress further north, we will need to cross that hell. Are you ready? Right on! I'm stealing that. Let's go then. First, we need to think of a way to get I help set the underlying mechanisms for this type of gear bridge. It's controlled via different terminals in combination. Is Japard on frontline duty a lot? Yes, but what made you ask that all of a sudden? It's so dangerous. Don't you worry about him? He's a Landau. Mechanical Fever released a new song. Oh, sure did. Palo was on lead vocals this time. Scared me half to death. Even Mechanical Fever is changing. Rock and roll's dead. There's no audio. Don't be so pessimistic. They're just keeping things fresh. I thought Palo was... Nope. This terminal's offline. We can't... So what's the plan? Look for another. Every platform linked to the gear bridge should have a similar terminal. I never would have guessed that Japard and you were brother and sister. I can't say I blame you. We're nothing alike in personality or interests. In our family, we have a strong military tradition going back generations. Many a Landau has died in their prime. There's not a lot of brother and sister time. Everyone just does their best to get on with their life. Чё? Вот. А, я что-то затупил. Не дошло до меня поначалу. Чё? Какие препятствия? Что? А, ладно. Где посмотреть описание скиллов? Нажимаешь, ну, либо вот иконка персонажа сверху справа, либо C, и тут следы. И смотришь, что тебе надо. Вот, типа. Типа как таланты в Геншине. Darn! Can't activate it. It seems like someone severed the... I was just thinking that. We can't rule it out. With the front line on high alert, they must have rotated the bridge to make it impassable. Then they cut off the energy supply to the terminals to avoid accidental repositioning. Or to prevent deserters from escaping. Ну вот, там тебе человек написал еще, Андрей.
второй вариант, типа. That way, even if the front line were to collapse, the Fragmentum monsters wouldn't be able to make it to the other side. Bronya was right. The Silvermane guards really are risking their lives. Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. My brother mentioned that they've had to use extreme measures to repel the Fragmentum monsters. Let's press on. We can't activate either of these terminals, so let's look for the energy supply installation itself. Aren't you the maintenance people? What are you doing over here? You can't just go wherever you please in the restricted zone. Я думал, уже они агриться будут. Ну ладно. Ну, сундук. You! Hold it right. This is a military base. Temporary workers aren't allowed. Окей. Допустим. Есть, я ж показывал. Они дальше у тебя откроются, вот реликвия. Только в Геншине их 5, а тут их 6. Но вот эти вот 2 откроются там через какое-то время. Насколько я знаю. Вот. That's it! The thing's shaped like a giant iron ball. And it's behind a gate. What are the odds? Its formal name is the Mechanism Energy Hub. It's connected to all the energy lines. I would have thought it covers the entire restricted zone. No wonder it's so heavily guarded. One unit for everything? That's a disaster waiting to happen. We learned the hard way. As long as we can gain access permissions to the hub, we can operate the gear bridge terminals. That's why I told them we were here for urgent maintenance. The frontline equipment needs servicing just as much as the rest. So that's why you went for maintenance. Way to go, Serval. I thought you just came up with it on the spot. Come on, let's see if that guard over there will let us pass. Yo, evening, soldier. Are you the emergency engineers? I saw you guys hanging around. Did you find... Not yet. Everything looks normal so far. If you let us in, we can do a routine service inspection. I've worked on various iterations of this type of installation. No. No can do. No one gets near the energy hub without the security captain's Not even the Supreme... The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? No Darn, this... You need the encryption key, right? Which captain should I bother, then? Captain Dunn's resting up ahead. Go and find him. If he grants you permission, I won't stand in your way.
Done? Why didn't you say so? No problem, we'll be back in a bit. Serval, this Dunn, do you know him? You bet I do. We go way back. He's easy to talk to. Watch me persuade him. Hey, Dunn! It's been a while. I didn't know you made security captain. Serval, it's been a long time. You're still so... You look good. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the workshop. Everyone, this is Captain Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys in the band. Oh, you play rock and roll too? Cool! Pleased to meet you. Hello. Zachary, how many days has it been since you showered? I showered right before my shift. Блять, что за пиздец происходит? Ладно, какой нахуй запах? What did you say? I haven't showered in 2 days, sir. Unacceptable, especially in front of visitors. Apologies. It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a chance, would you want to... My keyboard guy is pretty good, but I still miss our military days playing in the band. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand on ceremony. How may I assist you? If everything's in order, you'd better head back to the city. I've checked the lines. There don't seem to be any major problems. All that's left is the energy hub. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? Anything wrong, Dunn? Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Japard told you? Huh? Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. And may I ask, when did he contact you? This morning? Yeah, that's right. He's on urban patrol duty. Aha. Captain Japard just returned to the front line. Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city. You haven't changed, Serval. You're still a lousy liar. Понимаю, спалили. F. These people you've brought, they're not... Serval, it's not that I don't want to help you. But you should remember... How about this? You can leave, and I won't tell anyone about this incident. But the outside... There goes the negotiation. I brought you guys here, and I'm standing with you till the end. Done. This concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. Please, don't stand in our way. Serval! We used to rehearse together every day. You must understand. My rock and roll soul is to uphold the dignity of a soldier. Time to get vigilant. Эх, сейчас бы Селе нам не помешало бы. Ну, ладно. Пожалуй, лучше промолчу. Ну, допустим. A gift from the stars. You can still walk away. Calm your body and mind. Let's go. What about this? The die is cast. In the name of Landau.
Сейчас бы как одолжила Зель. Years of cold hardens the will. We shall never fall. I'm fine. Stay close. I'm fine, Here понимаю. stands the Silvermane Guard. Так, ого. Стоп, а он как бьет по всем? О, он бьет по всем с кайфом. Ну давайте, Witness чё. Oh, the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other А он choice. этих стражей поднимет? Типа, а, да, но не всех. Видимо, это как-то рандомно работает. Ну окей. Look out! Leave the rest to me. У нас хочет в этого? Или это рандом? А, это рандом. Ну ладно, давайте понадеюсь на рандом. Ну да, конечно. Понадеялся. Так комфортно проходит лейтенанта стражи с помощью Селе. Понимаю. А можно мне? Я тоже не против был бы. You will know justice. Rules are made to be broken. You outstage your welcome. Scared yet? You can still walk away. Calm your body and mind. Batter up. Serval? Why? I'm sorry, Dunn. Time for a little nap. He's just unconscious. Don't worry. Stubborn fool. Strong, though. Wildfire lacks people like him. Got it! The encryption key. Quick, before we attract attention, let's... Понимаю. С кайфом. I think we attracted attention. That's the enemy attack alarm. Every Silvermane guard in the reserve zone just became our enemy. Ок. We've made it up till now. I could lose an arm and a leg for all I care. I have to lay eyes on the Stellaron. Да за что? Не надо рук и ног. Можно так, бесплатно. Quick, back to the energy supply hub. Anyone that tries to stop us is gonna find out a thing or two. If I'd known he had the encryption key from the start, I could have snuck in and taken it off him myself. Shoulda, coulda, woulda, Sela. Activating the gear bridge alone would have been enough to expose us. I'm with you. Someone there. Kuko, someone there. Успел ударить, окей. I don't remember inviting you. I won't go easy on you. Let's make it quick. How about this? Знал уж так. Чтоб на верочку. Look out! Leave the rest to me. Stand down. Let's go. Calm your body and mind. A guest with no manners, huh? You can still walk away. I won't go easy on you.
What about this? Look out! Leave the rest. We caught them unawares. Тут еще больше лучше так, наверное, пойти. Ну, давайте ешку вельт. И чё? Не ударить надо? Или что, я прикола не понял. Чё это было? Ладно. Remember inviting you. Надо, видимо, читать скиллы. Calm your body and mind. This is our chance. This ends here. Look out! You can still walk away. I won't go easy on you. The galaxy is vast beyond compare. A guest with no manners, huh? Ну окей, я примерно понял. Calm your body and mind. Let's make it quick. What about this? This ends here. The die is cast. I'm fine. I don't remember inviting you. Look out! I won't go easy on you. Лиза вернулась все-таки. Не пошла спать. We caught them unawares. Who goes there? Steam LS, если что. Как успехи? Нормально. Проходим сюжет. Давайте так. Stay. Надеюсь, все правильно делаю. То A guest with no manners, huh? все-таки не до конца понимаю эту штуку. Leave the rest to me. Calm your body and mind. This is our chance. I don't remember inviting you. Who's the lucky one today? Зря, наверное, надо было оставить. А, он этих поднял. Прикольно. Look out! You can still walk away. I won't go easy on you. Ангульта, You ну know просто nothing of the всё. weight behind this. Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. А, зато так. Радиоран должен хватать.
А, не добил, ладно. Just a scratch. I don't remember it. Stand down. The galaxy is vast beyond compare. We're in. Oh, it's open. Oh, thank you, Dun. Не потому ударил. Перепутал немножко. Give me some time. Еще какой-то видос. Понимаю. Угу. Какой-то мини-гепард. Who designed this operating system? It's so unintuitive. Emergency fire evacuation system. Not that. Rock and roll dance floor atmosphere mode? Who the heck added that? And they used one of my songs! Gear bridge control terminal. Still found it. That's it. I've reset the energy system. Let's go and operate the gear bridge terminal. Serval, won't more Silvermane guards be waiting for us on the other side of the gear bridge? Yep. Then what's our plan? Well, either we reason with them or charge straight through the blockade. Let's play it by ear. Ок. Careful. There's a big guy up ahead. There's no other way. We'll have to... If we can beat Svarog, we can beat this one. Let's go! Time to get vigilant. Угу. Ну я понял примерно. Кристина. Я не знаю, наверное, Кристиной буду тебя называть тогда. Просто сложный у тебя ник. Шо ты написал, Андрей? Кого? Какой покемон? А, ты про этого. Но все равно то, что на английском я вообще не понял. Ладно. A gift from the stars. Rules are made to be broken! Decisive strike! You can still walk away. А, это YouTube все понял. Ага, понял. Окей. Кристиночка, окей. Так. Better make a choice. I won't go easy on you. Batter up! I hope you're prepared. Inviting you. Who's the lucky one today?
You will know justice. Видос, понимаю. Scared yet? Там видео со мной. Ой, ну давайте, удивите меня. Удивите, что же там? Что же там? Реклама там. На 15 секунд. Супер просто. А пока кнопку нажму. Кто? Что это? А. Андрей, как обычно. Даже не удивил. Скучно. A guest with no manners, huh? Look out! Leave the rest to me. I won't go easy on you. Let's make it quick. Конечно же, чел ударил самой больной тычкой. Понимаю. Calm your body and mind. Of course. Energy restored. System online. Certification enabled. Come on, come on! 40%. 65%. 85%. We did it. We've gained access to the gear bridge. Let's move. Perfect. Okay. We need to get to the front line. We could have a problem. Your brother... He probably is. Hopefully we don't bump into him, but if we do, we'll just... Are you sure you can convince him? I've probably got a 30% chance. Or less. Meaning it could end in a fight. Haven't you noticed yet? Most of our convincing ends in a fight. We need to be sure, Serval. If we can't reach a common understanding with your brother... Of course. My word is my bond. I said that I'd stand with you to the end, and I won't go back on that promise. Before our next expedition, I need Himeko to teach me some negotiation skills. Beating people up all the time is cramping my elegance. I haven't fought with Japard since he enlisted. He could never beat me when we were little, but now... Так, а тут можно вообще что-то? Сюда? Или... Ладно, окей. Нельзя сюда вообще. Ну, вон и челик уже тут. Serval. It really is you. Wait, Japard, listen to me. When the sentry reported to me, I thought there must have been a misunderstanding. The enemy alarm had to be unrelated to your entry into the restricted zone. Step away from the intruder, Serval. Walk over slowly and stand behind me. I'm sorry. We have an understanding. Give me a few minutes, just a few. I'll explain every... Enough, Serval. Have you forgotten where we are? We Landaus ought to know this place better than anywhere.
The outer reaches of the front line against the Fragmentum. Belobog's most strategic protective fortress. Every Silvermane guard here, every person here, is ready to sacrifice themselves. Ready to spill their blood for Belobog at a moment's notice. Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone. Attacking my Silvermane comrades in arms. Hijacking the energy hub. Are you really worthy of the land? Why do you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the Fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame Cocolia? Why would you sneak into the restricted zone and create chaos? You don't understand. The one preventing us from getting close to the truth. You have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can— Listen to me, Gepard! The origin and spread of the Fragmentum is linked to the Stellaron. The meteorite in the Architect's records, it's— I know about the Stellaron. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. But the Madame Guardian has already revealed the truth to me. These people have ulterior motives, Serval. They want to— The Madame Guardian has warned me before that you were indulging in fantasy. That you'd been exposed to forbidden knowledge, and that you would bring destruction down upon Belobog. I believe you, Serval. I believe you think you're acting with loyalty to the people. Guards, formation. Arrest these people. We could be inundated with Fragmentum monsters at any moment. We have no time to— The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. Cocolia's afraid that we'll seize on this knowledge, that the truth will spread far and wide. To save the— I've said my piece. Whether you believe it or not is up to you. Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. And if there's something you uphold, you should uphold it to the very end. Save your explanation for the judge. You are charged with sabotaging the Silvermane Guard restricted zone. In my capacity as captain, I hereby order that these fugitives be arrested. This isn't like our childhood game, Serval. The barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Gepard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. Ну, все, тут уже чат без меня разобрался. Кайфом. Так. Надо, наверное, так делать, а то я что-то торможу, чат читаю. Вроде персонажей тоже 80-й максимальный, насколько я слышал. Так, ну допустим. Leave the rest to me. I won't go easy on you. Let's go. Давайте так. Rules are made to be broken. You upstage your welcome. I hope you're prepared. Чуть-чуть не хватило. Ну ладно. Еще пришел, господи, он призывает этих стражей сраных. О боже. Ладно. A gift from the stars. You can still walk away. Calm your body and mind. This is our You chance. know nothing of the weight behind this power. Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. You will know justice. I don't remember inviting you.
Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. Leave the rest to me. I won't go easy on you. A guest with no... Calm your body and mind. What about this? I hope you're prepared. The die is cast. I don't remember. Ну, в этот раз он как-то попроще. Первый раз, конечно, посложнее было. This guy knows how to put up a fight. I've never come up against it. He just won't go down. He's as stubborn as I am. It could be an argument or a fight. He'll do both to the death. That's why he bugs the heck out. That's enough, Japard. Take a look around you. You're the last man standing. Even if I am, I won't yield. We don't want you to yield through force of arms. That wouldn't be a victory for us. Yeah, our goal is the same as yours, Serval's and Branya's. We just want to preserve this world. There's no reason to turn against each other. Japard, brother, surely now you can see the need for pragmatism. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. In which case, believe Branya. Lady Branya? There's nothing more to say, Japard. The decision is yours. As a captain of the Silver Mane Guards, I am duty-bound. But Lady Branya is the commanding officer for the front lines. According to military protocol, if the frontline directives of the commanding officer clash with those of the architects behind the lines, a soldier must remain at their post and await further directives. Что это такое? Какой-то ПС. И еще что-то. Ладно, я не понимаю. For the Silvermane Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute. But there is something of equal importance in the oath we take. The people of Belobog. ПС. А шо у него синяя какая-то штука справа? If we lose the people, we lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. But our fight with you? I fail to see. If you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. But if you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Branya for your own ends, I swear by Klapoth that I will carry out your punishment. They're not lying. I promise you. You must be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the guards. Монитор. Ок. Еще что-то скинул. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Many people would vouch for them.
If you want to advance further northward, you must traverse an area entirely corroded by the fragmentum. It's the only way to get to the snow plains on the other side. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us. Ну, 26 уровень. Так. Наверное, тут буду заканчивать. Чё? Как я и говорил, в принципе, небольшой стрим сегодня будет. Конечно, не Зеле... Ой, господи, Зеле. Я уже Зеле называть начинаю. Позор мне. Ладно. Короче, не Селе, а Вельт, но, в принципе, тоже неплохо. Опять же, не самый худший персонаж. Ну, опять же, в моем понимании. Мне он как минимум нравился. Так что да, буду заканчивать уже, наверное. Ой. Кто еще не уснул, кто в чате? А ну, сейчас чекну, сколько там зрителей. 6 зрителей, понимаю. Или это старое, может. Сейчас перепроверю. 7 зрителей. Кто накрутил? Признавайтесь. Что там Лиза скинула? Какой-то пиздец, я понял. Агрессивная Лиза на видео. Так сказать, дефолт. Так, да. Спасибо всем, кто пришел на стрим. Доставку вам, да. Вот. Спасибо всем, кто пришел. Всем доброй ночи. Спасибо, кто поддерживал, так сказать, в крутках. Кристина, отдельное спасибо за всякие подсказки по поводу Вельта, и ты там вроде еще помогала человеку, который пришел по поводу конусов. Ну, короче, спасибо за подсказки, да. Вот. Весьма полезно, так сказать. Да, всем хорошего дня, утра, ночи, что у кого. Все. Давайте. Спасибо, что пришли. Всем пока.